Adofo anointed voices ni. Yebedi nkomo kakra bi afa body ekahyi. Em say wanted that. Saa na nipa bi aye Nyankopɔn asem. Ya fa ne say body ekahyi. We so nam kwa so a eba. Ena bi nyame asem pa na. Ya no say body ekahyi. Nyankopɔn asem aye ma nkwa no. Enipa twuntwonu. Yemuno. Asem na yemfam so nyeshi. Yemuno Nyankopɔn asem ya na yemfam so nyeshi. Body ekahyi nipemu. Sene faso bebasu debi. Body ekahyi nipemu. Sene faso bebasu debi. Missy body ekahyi nipemu. Sene faso bebasu debi. Erade say anka wode ne nsɛm ɛma yɛn sɛ ɛnyɛ yɛn ne ntem century ne arɛbo sɛmpa ne sɛ ne nipa gu adonku na kura kye Nyankopɔn asɛm yɛn Nyankopɔn asɛm ne ma nkwa anointed asɛm no ne kura tumi yɛkɔti nyame asɛm a yɛn Nyankopɔn erade Nesu no di nipa pu nyame asem ekaka ne ye ne Christopher ye na ye frɛ hu se nyame achi di fompo etunjo nyame asem da body ekashire nipa mu sene faso be basu debi body ekashire nipa mu sene faso be basu debi yedam wase Yensi yetrase na yemompaye ebra yeba beko yadesua mu. Yeda wase se yesanya akonya na onam ohonhom so. Eba bibie yani ewo ade a ehunta enipa bebree. Eye adom na ade adom yen. Eti yenya akonya etisei. Enyumre fami mu ne kasa na kyerɛ wo mai adeketewa yi esan sɛ ɛno na ɔbɔnefo no agina so ɛde aha abusua hodo bebree meda wasese wo bu me nokwafo na metiefo nso wadom wɔm ntiaseɛ honhom na ombehunu wo Awurade wapɛdeɛ na ɔmatumi adi so wo Yesu Kristo de mu nti amen. Earlier in the day, Menemo Eshe episode 2 of Why Christians Are Dying Prematurely. The entire Ekristofo ewu entem empetuwo a omobre enyansonye na wefri mu yayaya. Enti anopano Menemo kasafa Ekristofo ne eyie ye ho. Na Awurade fa meso etu mofo. Na enwumre no mepese ehwe adesua ketewa wi a matu ne di abusua mu tumidie family authorities se yekɔ honhom mu a yewo tumidie ahodo bebree ɛwɔ hɔ na oyi Satan dark world organization and a hierarchical organization and a church na wa form no a in every family biya no yewo saa tumidie we bi wo ho na kwan a tumidie no faso ba no bra obi ewu na hunhum no ehuntasem bi kakra wom a meba be yi nadi na me de etu ewiase nyinaa fo na senka Kristofo be fa mi wu achi no won be hunu se onyame na me so emomonimdie a ebeje wo mafri eniema bebree mu isan se empempi no people are quick to go and pray to God and ask for the help of God, forgetting say we are the source of our own woes. We are the source of our own problems. And until no mempa ebone say ubebie wakumem na fair-mindedly no waji asem no na watumi adwendwen ho akwa etiri
na wo no oni wabusua no manye sa mistake ni bio kopem se ye nyina yebegina yie na yetumi ne obonefo no edi esie da bia meka se ansana ogidi ni beko ni nkotudwanim ana obegina ho se obebo mpaye no you must know your left from your right, because the demons they work on principles. But if you cannot tell the mind of the devil, how would you be able to face him? How would you be able to defeat him? Don't forget, say, record akwa we kura ewo heaven or deba asasi so no enye record ketwa. So what in common say, so far above for a was so incorruptible angels. Entitimu miensa utumi wini emu 1/3 emu baako edi omo ba asasi so pato ti asem ni yepa o 1/3 of the angelic host. Angels are omo ntumi nye bone. Satan was able to deceive them and win 1/3 of them. Above we kuranta by both me that wom e wini wom enye woni pada sani a ye honam ni boja. So atin komona say Reso Nyankopon asoma obofo se onfa Daniel mpaye bo anu yi emre no na demons yi atumi capture angel wo wiem akidnap no for 21 days na de gusu twen se na kidnap angel no obofo Penny Michael had to come with a reinforcement and release the angel so that he would submit the response of Daniel's prayer. It is already a Satan on the domnomutumi. People must begin to know more about their activities. And son of what here say, only your more could DSC one pibum. And just all the time you'll be beaten. So what I say, and not in a creature for we keep on praying, but our tragedies and our worries keep on increasing. Our woes, all the time is escalating. Why? Simply because we have refused to get knowledge. And such of those knowledge is what I'm going to give you tonight. Now, what's happening home? The way we need to see a home. Bra ubi ewe free atiasifo asasi so. Mamen kinkai and sema would be ewo quotations in yensa. Miwia na medi wewrem. Ewo Acts chapter number 2 verse number 40. Acts chapter number 2 verse number 40. Peter eka asembi ewo ho. Acts chapter number 2, verse number 40. Ebra Peter preachy ediachere na chidifo no okansembi was say na odi ensem bebre ekan kan ho di won adansie na otu won fo say momma wonyemu emfri enemma abusua kontonchi mu. Peter etu omanfo no fo say enuano mesremo momma mo ho kwan na enema abusua kontonchi yeka abusua kontonchi a abusua eye corrupted abusua eye perverse abusua ekura tumidiyo abusua ade bitim ade bia ye freno bayi ade atetsere abusua no ade agina ho nemma abusuafo ne nkoso no. Peter say mesremo momma mo kwan na yensane mo yanyim free saa ebusuan kontonchi ni mo. So atin komona se empenifo ta ka se efie bia mensa wom eye nokore efie bia mensa wom na mensa no wom no ene hwan efie bia emusie epun wom bia asem wom eti wo no ebusua na waba betum no hunu se wo ba beto ebusuan kontonchi mu eti esese onyankopon fa ne nkrofo no so eyi mo frim eno na sama ma beti onyankopon asem na se na mo ehunu di onyankopon patira obenante abusuanim saa na asase so wantumi amobra na nkantom se wesan enya awrade nchen ede akọ eti Peter say enuanom yesremo momma mo ho kwan metumfo na yenyim free enemma abusuan kontonche mo. Yamra the book of Deuteronomy Mose huma etosunum etia eye aduasamienu the teacher mu a eye enum no Deuteronomy 32 verse number 5. Na yewe asemo a Mose so ekato ho bra na odi na dwuma eba beko awieye. Deuteronomy chapter number 32 verse number 5. Ahano na Israel arebele edi etie Awurade nti Israel busuaku no na problem aba betom na tie de Mose kan o say
wadi no asemmone wan no madi na asemmone onyankopon no madi na asemmone won enkekaye enti wona so enye ne ma onyankopon a reject wom edi se nyame reject obi se onye ne ba biodi a ena na hwan ba ne ho wa ya no ma ho se nyame reject obi se onye ne ba biodi a ena na wa ba be ye adwaman ba no wa ba be ye obonsam ba edi se obeye bonsam ba ebusua be no wakwa kotom tie ni okan ase enti wona so enye ne ma I want to atuaso kontonchi a watia. I want to atuaso kontonchi a widen watia. Let us say the moment obeye boni na boni bi de obeko onkrechi ana boni bi ebemu will lose the favor of God. Na will lose your citizenship in the kingdom of God. Na will lose your sonship or daughtership of God, no. As I say immediately no wabusua no ekokoto abusuan kontonchi mu ade bi bechichire abusuan kan kontonchi a na chese etwa busua no ho asia na achichire omanfo ana enkofo a wabusua nim pato what nkomo na se eti Moses nso ama yehu abusuan kontonchi se ne esitiye bra onipa agya onyankopon asem ho no akwakoye bone. God will also reject you as his child and his children, then he will subdue you or subject you to sa abusuan kontonchi no. Yemra Philippians chapter number 2 verses 14 to 15. Philippians chapter number 2 verses 14 to number 15. Making kind. Philippians chapter number 2 verses 14 to number 15. Or say Munkwati huhuhuhu ene echinyijie enye adie nyina eti ensem anwumrem ne obeken obi betumi age ho achi Bible no se kwati because asem a me ne obeka no eya asem a emudo na menche pi be why ne modi a kyerew no bia hu ne left and right afi obetu ho fo no atu ho fo kwan ya obefa so a obeji ho afri sa abusua kontonchi no modie ho akwankyere no like I've maintained lately no it won't be on the platform here o dia then you go for it and then you remove yourself from sa abusua kontonchi no mu it was say monkwati huhuhu ene echinyiyie enye ade nyina na moye enipa a wonunu won na woye kron nyankopon emma wonni dem enemma abusua a wakonton na watia a wo hyerɛn wɔn mu sɛ kanea a ewo ewiase. But what in common I say it based on these three scriptural references me do ba bekum say obi wu na yesie no ana yesie no a huhu no ɛdeɛ bɛn na esie. What happens when a person dies and the person died prematurely? And I say, nipa ni wo na owu ye no wamfa kwampa so no wi boni bi na eku no. Ɛdeɛ bɛn na esie bra nipa no afiri atiasefo asase so ɛwɔ sunsum wiase. Ɛno ɛna me de oba bekum na wafa afutu sɛm afirim na wɔn so wa ma me ha wabusua. Sɛ yɛba abusua meka ho asɛm yi enye clan enye te sɛ aduana ana oyoko ana britio asɛm na meka we meka extended and nuclear families. All right, ɛno ne abusua meka ho asɛm abusua moa makyekere your extended family which includes your great parents. All right, and the nuclear family which includes your parents. Okay, eti no eno ho asem na meye den meka na se obi wu efri asase so ti asem ni yi se obi wu efri asase so na onipa no oye dibonye ni a ade a esi wo honhom mu no eye different from obi a oye otini ni. The moment a otini ni ebi wu efri asase so no wonya to ya pe esan se otene na wahyehyɛ na demudie ɛwɔ soro nti no onyankopɔn soma abɔfo ma yɛbɛfa sɛ nipa no de ne kɔsɛ paradise which is the third heaven. So what in common say eti otene ni bia no onya to se pe
abɔfoɔ bɛfa ne kra no de ne kɔtena paradise na wakɔ akɔgye na home ɛde afiri asase so ɔbrɛ ɛne amanehunu nyinaa mu. Na sɛ ɔdebɔnyɛni wudi a na wɔanya nkwa a biribi esi wɔ honhom mu. Na deɛ esi nie mekyerɛ kwan a ebusua mu tumidie ɛfa so ba. Esan sɛ ɛyie yɔ ɛne efu a ekristofoɔ asosɔ so abesi ne no. Ɛno na ɛsɔre tia ekristofoɔ musuaku ahodoɔ bebree. Sɛ ɔkɔ nkramosu mu a ɛnte saa. Nkramosu mu no saa tumidi yɔ no ewom sɛ Satan deɛ no wɔ hɔ deɛ. Ba saa ebusua mu tumidi no ebi nni nkramofoɔ mu saa because nkramofoɔ ɛnsoso efu nso. Wɔn ntwɛn ɛmma bibibɔne bi ɛmmɛtoɔm ɔne de nipa no wu yɛ ntɛmpa ne akɔpɛ baabi de ne bɔdi na ɛdan ato. Na sɛ obi ba saasi so na wanyɛ adeɛ ɛtene wɔ Awurade anim na sɛ nipa ne wu sei pɛ the day a nipa ne bɛtɔ no sɛ nipa ne kra no Awurade ntumi nye ne nkwa. Ɛsɛ sɛ yɛde ɔkra no kɔkɔ sɛ asamando owuo ɛde ne kra ne sɛ asamando nsa. Na emo ansa na ɔbɛkɔ asamando no nipa no wɔ the first 12 days ti asɛm ne yipa. Edi so nipa wu a ɛnyɛ da no ana ne kra ne firi asase wei so. Ɔwɔ na maako du mienu. Saa 12 days no honhom no okɔ a ɛyɛ number 3. Saa calculation no emrepem no mekyerɛ mo. Eti no number 12 no ɛyɛ number 3 ɛwɔ honhom because spiritually we don't have double digit. We only have 0 to 9. And any other double or triple or quadruple or whatever numbers no it falls within 0 to 9. But unnim saa enhyehyɛ we ya untumi nsese. Eti 12 no ɛyɛ number 3 ɛwɔ honhom mu. Patochi asɛm ni eti so nipa bi ewu a no yɛ de bɔnyɛ ni a ɔwɔ 12 days sɛ ne kra no ebefiri asase so. Na within 12 days ne die ntia within 12 days no ne kra nda so asase so ne sɛ baabi biara na nakoma wɔ bra ɔte ase no sɛ nipa no kɔ hɔ eti memfa ne sɛ onyakwanhyia ne wuiɛ ebia yɛbɔ ne tuo no wuiɛ ebia ensuo ne fa no. The person did not plan his death. A premature death. Eno di we. But to take note say as someone make a premature death. And one sem na make bread nipa ne brain so ye no we free asase so. But what in common say? Enti nipa ne wu prematurely say no a. Esa say one prepare and na all continue or be restless or kra ne be restless. Although we nyankwa but sa 12 days na owo no. Or that 12 days ansa na astral tunnel na obefa be free asase so edia call the hell the realm of the hell no obefa mo akono from day 1 to 12 days you know it is opened. That's ye bie ni sa aya na akra no entumi free asase so nko because otiase no na nakoma ewa asase so eti baabi na nakoma wo bia no be say within that 12 days nipa ne beko. Eti de di kan obe make sure say nemu no ne body no obe he baabi a ye de koto eti omoma nemu no so na mo de komo kira o kam ho na oye de moko ba se wunye ni a onfo woni nye de ehu no eti no baabi a esese okohwe baabi a omde ne body ni ba ye de e ba koto na so omde ne body ni koto ho a ti asem ni pa saa time no a okra no nkesese free asase so na within 12 days on free ha no ade bi a ote ase no na oye no sunsum wiase okoso ye saade no eti se de owo honam mu na otekom no saa na okra no so tekom se de ote se sukom de no saa na wawu no so okra no ote se sukom de no nemo the difference ne say se opese okose the body ni mu a ontumi nkosem because between the soul and the body no there is a thin line a connect soul no eti anytime be a soul no be pie no saa line no extend and no de okra ne ko na saa de naba eti the moment onipa be wo no saa line no ete saa connection no ete eti saa connection eti a it means say okra ne ntumi saa me possess the body ni bio eti obetra ya say within that 12 days no obesa akose ni nipadua nim but okosemu a enye because saa ahoma no ya dai yate no yate ne de ontumi san repossess body no eti ne esi ni say ekom de no ote sukom de no ote onanti a obre obeye restless what nko na say saa amade we nyina sukom ne ekom ne ananti ne obre ni nyina no saa okra no ye de boye ni na wawu no
within that 12 days no 90 or 19 nyina no ote nanso onya nipadua bi nkosem na watumi adidi onya nipadua bi nkosem na watumi anomonsuo enti that soul no becomes very restless na obeye restless se na ne do ewo oba ho a obehu so obekọ oba ne nche obe visit no enti within 12 days no you can find some strange movement bia ebekọ so ba bia na wo wadwe anya den ama so eno na demons no tumi kosia sa so we na omayi nanim e de aba bedi nsamone ono sa bre no na ne sasa ne tumi besi obi so na afei wa possess obi na onini o kasafa nipa ni mu but what nkomo na say ye were people omo the gift of sight a wo hu samanfo obi a wawu a ne kra no eye wonder about this earth otumi wo say nipa we wawu but ne kra no eye restless in nam asasi so it within that 12 days no o wakonya say obe free obe wura the actual turning no we free asasi de den e de akọ me kire hawa abusuan kontonchi no onipa bedem because premature death na isisi we abusuan hodo mu no se nipa de wu na mu difu no koto na ma nyense se yentem na mo esie nipa no ansa na sa actual turning ya tumu a that soul no obeye restless e wasasi so eno na ma demons no capture no mo feed no mo training no mo send that to me no back to the family to come and kill, to come and destroy, to come and cause havoc. It within 12 days no our time say or the be free asasi so eti omu bebre na no 12 days no be so no near to tunnel no omu ntumi free asasi so nko because no omo niema e no makoma e wasasi so na 12 days nipa ho a or extra 38 days 28 days which will make it 40 days and send what you may free asasi so it is the final opportunity for any soul that has departed from this earth to leave the physical realm or to leave this earthly premises 40 days and na Yesu Christ a certain example owu ye na osori na after 40 days na say o free hanum ye dey eko Sadia na Yesu Christo ye no, it was a clear indication not all patchere in what happens spiritually. Because after 40 days, as I said by then, no more see a fool never did that. What in common I say? As I said by then, no more see a fool never did that. Because Oben 1990 as so, I hear say, yeah, more ye, and dear father ye ho. Some obey to 20 saying, some by any saying, baby, I'm within the Munubakoto. Ubi owa the crown was asiswa utumi twanya na 40 days nimpa so na wantumi free asasiso anko se when free asasiso anko ade tie nie ti asem ne yi esan se ekom de no na sukom de no na onante na obre nanso onni ahomegye no obeye restless soul a tormented soul the demon were the dark world no they will get hold of that departed person the crown. Then they will feed him, they will clothe him, they will provide everything for him and make him feel good. Then they will assign that person, that departed soul that wabeye tormented, wabeye restless, they will send that person back to the family. Wanona beye ebusiemu tumidie. Eti adia radiama mehunu se onipa wu a yedini na watwida esese ye na ye hu nseseye esese yetumi sie nipa no ansa na 40 days na eden eduru. It is always tetimremu a onipa wusie pe entempa ye bam no de na koto bamaso ye de to bamaso a ayere so na wotwemienu na wotwemiensa ayere so abosome ne yesie nipa no ede afiri ho yesie ne free ho a ubehu se ne 40 days na eden na yesi nkonya na yedi na daduanan enenso de onipa tumi wu emfie num no se frigim emfie du no se frigim efu a wafiri asasi so a esese ekoto no twere no na manso nti efu ni da so sadakam da so se frigim enuanom saade na akoso ewo nipam ewo asasi so no eno na bringing a lot of restless demons who have come back to work as tumidie ewo abusuam. Na the moment a wonya ba be yesa tumidie no abusuam no wom na ekofa that black demon ye friend no mintim no babusuam eti abusuam bia mintim wom sa mintim no eyesa demon, very powerful demon, black demon bia obeso mene na ochoki na wakata wano afi edi Yesu kra ontumi mmo eyesa demons no e na omo yesa ade no
the enti omo wo sa abusua nim sa mintim no omo abusua mo mtimi chichi nkrofo bi no enye bonsam agents fallen angels ni bio there bi enye bonsam di ni bia eye womo a ewu atofuo premature death what you say womo a omo anyini omo branso no mu wuye na omo yesu ye delay na go beyond 40 days ye sie nipa no se nipa no so wamfa na koma mewrade ode na koma esi asase su niema ne se niema no womo e na omo beye restless souls one beye restless na in the demonic world no na demons na capture them, then they feed them and give them all the things they need and then they send them back to their families no maba be tormenti ebusia no edi womo ba they work hand in hand with first class wizards and witches ewe busuanim ena omo make sure say apam bia na ana generational case bia na busuanim ebeye adwuma eti yemfa de say abusuanim no tiasem de yepa o yemfa de say abusua wo mu no say do 45 years esese owu obi ani wa otra 45 years a sa restless soul no a demons no ascending the back into the family as abusua to be die no sa restless soul no wono ne the first class witch. It is a first class witch in the abusi anymore. He takes over. As I say, o make sure say a pamboni biara adie bi a chichire abusi na ma abusiafo ni nyeyi. Emma abusiafo ni ntumi nyames enya nyamesompa. Emma abusiafo ni ntumi nsum nyamese de ese so omo som won no. Sa demon no on na make sure say sa pam ne be ye adwuma. It is say o di 45 years a ese so make sure say 45 years no unya. Say sasa o ware a ese so make sure say be ma bi obebo abrabo obepam no na se odi agro na wo nya obi a onyankopon honhom ti umu na wo twinye yi wo afiri sa abusia kontonchi no mu a I'm telling you say oba be mia wo mene akata wano akumu inipa bebre wu eye mintim ne kunu wom wonim de entia when people die prematurely in the family no one say kane no ye nananom ebaye no ye ka atofuwo a anka obi anyini na dipa no wu nkwanhye wo anatofuwo a ni agina so akwakosie no because atofuwo no ye ne da ne mpo what nkomo na say atofuwo ye ne da wo mpo wonya dipa no wu ya no ma ya arrangement entempa no makosie na so ne mo amosimu ababi ye Kristo for magie Awurade adi mo anya honhom ensem bia eti nipa na wu atofuwo nipa na wu prematurely no na mo de say mo na kwakose frigim ebinom tibi se mo ebosom yahodo bebre nipa de demusu ne adi na daduanan na daduanan ni tibi twam a wawu na daduanan na twam ben 3 years no na afi ne ye ba besi no na ya count from day 1 till the time you see no na makwakodi na daduanan Sade na Kristo for mo ye no eyemfom so kese you people are hunting yourselves eti enemy too for say wo wa chechire wabusua your nuclear family your extended family so be wo prematurely and obi nya sa atofuwo ni bia I'm giving you a piece of advice say kebeya ene abusuafo no nkasa so atiase ene mpanifo wo abusua no nkasa na munsie fu no efu bia obenya de sie no before 40 days mama fa fu nkosese frige mu emohoka na atiasefo hie nipa moa sane mane nyina ka ho bi na Kristo onyankopon wajamo say demons ne torment mo because mo ankasa no you are the cause of your own woes sane ma we gusu koso won son dem ene say ade asofo no kyerɛkyerɛ sane ma we ene Kristofo ensosofu so nipa de wu ya ne ya arrangement na makwakosie no a aka you spare yourself many of this trouble because the moment you bury the dead body mubakoto nipadua na twene no oni business bia wasase so but you people wait. So I think common say as long as body ni say fridge mu no I'm telling you say so ye di bon ye ni no wu ya onkoda because the body need as say fridge ni mu yankoto body ni ntwene ya as a departed so or yes sinner na we nya nkwa wa Awurade mu no on free asase so nkoda na so be ye wrestle na the dark was so ni mu say pe he will come back and as he will come back to the family no aba be yet to be di na oba be torment mo. Or working with very powerful demons. He has to make sure say every generational case. He has to make sure say a same bonibi ebeka to busiano so. He has to make sure say biabon same be ebeka to so no. Sande man obema na ye juma. In the course of why Christians are dying prematurely, yeba beka biabon hunsem. What in common I say? And these are the demons who make sure say biabono aye juma. Eti enmrei assembly
abusua kontonche ade bi akyekyere abusua no na emma abusuafo no enya hoto na obi ye kristoni so ote abusua bim na oni aware na ohia na adokoro no na amane disappointment ya ade obekọ abusua na ya de abusua nim wanum na make sure say saa de no be ye adwuma enye ofi abayifo no eye saa wo mo a ewuye prematurely a mo ensie wo mo no na manto body na ntwe na mo anya kwan free asase so anko the hell realm no eye wo mo ne come back as abusua mu tumidi no ma ba be destroy abusua no. When they come back, they come with fierce anger because nan kasese moto body ne twene na otumi kɔ baabi a ɛsese okɔ man kɔto body na ntwene aba 40 days na pa ho waka asase so oba bɛyɛ earth bound sepe hunu sɛ abusua no kɔpem sɛ Yesu Kristo bɛba no ne ba bɛtena kosie wiye oni ehumobro bia bi because mo ma ehunu mobɔ. The way of suffer ye so no suffer ye or ye the boy ninja or be ye very restless oni ahomagie nanso onye nipadua bi no na kosim eti wo hu wofanom wo hu ni nuanom wo hu abusuafo ne say wo ma delay no eti obehu se mo no mo ye ne tamfo kese eti after that no the demonic world will send him back to you no about because so havoc in the family eti mo bompa ye tutumidi ase mo pese mo yisa abusua kontonti no amade ri free mo so. Then I'm advising you fellow Christians and fellow believers say so obi to a mo nya na yie ansa mo sie no kra ansa na 40 days ahead aba the 40 days ne so na mo sie no dia na wa nya otrini na because otrini ni di onya wu ya away paradise ono oni business bia wasase so okoje na home but the boyefo no manya nkomu wu atofo wu omu wu premature death no omu wu accidental death no eye wo mo eti bibi sa no entempa abusuafo munsie se nipa no ansa na 40 days na eden aso mo ansie ni sie pe kan hunu say you keep on adding more demonic and your friends say abusuamu to be you keep on adding more. It was a Satan there no it is more than enough for him because Satan doesn't have to worry himself to set to be against you, just like Ephesians chapter number 6 verse number 12 e kan say enye ni hunam ni moja na ena nemo ye ni ewie mu mpɛ ewiasim empaninie to be no. Satan doesn't have to worry himself to employ more people or to give birth to more one. No, Ebusiana, you by yourselves, no, you have given them more than enough to come and torment you. So what I'm coming say now, when they come back, they cause a lot of havoc. Almost had you, papa. Eti mefutu semnie. Me de entreche no abanawiye. Obi wo question a obetumi abusa. I'm sure say ebi a wase bisa no eba kofa ensem bi a meyi afiri mu ade aba. Nemo no de mpese wote ase na hu ni say. So obi wu abusua mu a munsie no before 40 days. Fridge na mo de won kosi mu sa no. Say nipa de de boye ni ne wanyankwa a he will come back as a restless soul. No about be torment him. The demons will make sure of it and you continue adding woes to your problem. It's, you know, don't blame witches, don't blame anybody, don't blame the dark world, blame yourselves, your attitude. Musubai, what in common I say? Blame your attitudes. Musubai. Eradema montiasie. Na omie moni. Na muhunde kosu wohunhumu. We Yesu Kristo de monti. Amen. Mene obompaye. Ora meda wase. Asem no nie. Bioma anyone tiasiem ne bioma dwen tiasiem. Eradi yunwa di kire omai woda yeso mu. Ene won kasa true nkomse. Da won di kire wom. Na omai hunu se ensem a wona meso ekei. Honhum ahuntasem a edi Kristofo bebrenya. No munya entiase akoma. No matumi ni wo Erade ananti wo nukurum na oma je omo ankasa mo ho efro ha ne amane bebriba okofa ede toto wo mo ho so no. Me Bible ni say tumidie biara ewo abusua hodum a ede abusua no nkontonche no amankyere wo mai. Me Bible ni say wo Erade obesane sane wo mu nyina na masemi so Bible say me nsem amonya tintim ho anya fi nam the power of the word ni tumi edi asemi so ni sane wo mai. So bia kwa akoto sa abusua nkontonche ni mu bi na demonic oppression ene tumidi yo a wabusuanum no na aka na sa me Bible no se anwumre kasama wo mai na so wo mo de nsem ye adwuma omonya ogie e de ama okra no me da wasese wati no wa ne sa wo Jesus Christ de munti amen.